В предыдущей серии, игнорируя протесты Новика, Ясна решает отправиться за помощью на полевую базу Альянса. Она добирается до лагеря Альянса и наблюдает за их модулями из укрытия. Несмотря на опасения, она решает к ним подойти. Вскоре выясняется, что полевая база пуста. Ясна находит геологические исследования Альянса, согласно которым на планете раньше была обильная органическая жизнь. Ясна находит исследования водных организмов. Они похожи на земных рыб, но имеют один уникальный орган, способный обнаруживать электромагнитные волны. Ясна выясняет, что после того, как она отказалась эвакуироваться, Новик использовал посадочный аппарат, чтобы вытащить Горского из города. Ясна осталась на планете в одиночестве. Она рассержена, но в то же время рада. Ясна определяет место назначения последнего конвоя, покинувшего базу. Поняв, что на планете могут быть выжившие, она отправляется в путь. Ясна прибывает на место раскопок, где ее внимание привлекает один из найденных объектов. В отличие от остальных, этот напоминает робота. Так, едем дальше. Так, налево. How far to that convoy? Not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Впереди тоннель. Радиосвязь-то, надеюсь, не пропадет. Вот там снова небо бирюзовое. Атмосфера есть, значит. Зомб тем более летал. А, то есть аэростат. I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of course. A simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Пункт наблюдения. А, мне туда наверх залезть надо. Кислород-то у Ясной заканчивается вообще, нет? Уже столько времени. После того, как она нашла дополнительный баллон на вездеходе. Распланируйте дорогу к конвою. А как я ее распланирую? Вот, путь конвоя. Место назначения The road конвоя. ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Обходной маршрут есть. I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path, to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. Мне кажется, лучше объехать. Alright, I'll try to get there via the side path. Вот, видите, тут по прямой main path, основная дорога, а налево поворот side path. Короче, вот так вот надо ехать. Сейчас налево будет поворот. На следующем повороте я сворачиваю налево. Да, вот он, обходной маршрут. А это вот по прямой.
Налево мне надо будет. This mission drags on so much. Sometimes I think you're going to take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Ну, а так я что, там пешком не идти, что ли? Не понял. Обходной маршрут-то не на вездеходе, что ли? Слушайте, а что, дальше пешком? Да, ребятки, дальше пешком. Вездеход мне здесь придется оставить. Сам себе приключения нашел. Ну не знаю, просто я как бы опасаюсь, что меня обнаружат на вездеходе. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Вот он, обходной маршрут. А могла бы ехать на вездеходе по прямой. Но лучше, как она сказала, перестраховаться. Radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation after all. Проход. Ну, мне отсюда. В эту дыру. Там не пройти. Или пройти? Нет, не пройти. I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. Ну что же, обыскать территорию конвоя. Ясна, you all right? Yes, I am. Oh, shit. They're close. At least one. There's not a soul. I don't see anyone. Так, где-то вот здесь справа сигнал. Там еще одна дыра. А где этот сигнал? Где-то вот здесь. Где-то около меня, что ли, крутится? Где точка-то? А, вот она. Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. I didn't let that thought get to me. Didn't want to. Finding them was my priority. It could have been just another abandoned place, not this. What exactly happened to them? Well, it's a good question. I'm not even sure what they were doing here. Так, а второй где? Этого я нашел. Found the antimat. It looks damaged, but its log may still be intact. Copy that. Proceed.
Крышка записывающего устройства. Okay. I'm getting into the antimat's recorder. Карточки. Ну это кто? А, готовится к отбытию. The convoy is heading somewhere. I was there. It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Oh, they're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Найти дыру, которую проделал антимат. Looks like they found whatever they were looking for. Что-то выносит. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Oh, shame. The transport's leaving. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear in his face. Что-то они нашли. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Is there anything actually helpful in those photos? Don't you want to know what happened, sir? I do. If my crew was safe and sound, I'd gladly investigate it myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, but also bring us honor and glory. Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. Next slide. People rushing out of the tunnel. Что-то в туннеле страшное они нашли. Whatever's in there. Бегут от чего-то. Нужно ли забираться внутрь? But also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Ясна. Ну, благоразумно, конечно, я бы туда не пошел. Spare me your concern, sir. Но ради прохождения игры я справлюсь, говорит. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only darkness. Can't you see what it was aiming for? Total panic. Everyone's trying to escape. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Let's check it. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? The second antimat, that's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Shooting them. One by one. Ну кто там все-таки вылез-то? Кто отстреливает? It's horrifying what an antimatter being does to the human body. I'm sorry you have to see this, Ясна. Regis 3 doesn't spare you.
No need such destructive power. This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible, hence their flagships. It's not only them, Astrogator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. Люди? If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. А, машина его убила. The machine just killed him. Oh fuck. Ясна? Это я? Ясно, вон на шлеме написано. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. Уходить надо. If that's all... What about that tunnel? Right. So? I'll go check it out. I know you will, Ясна. Proceed. Проверьте местность по ту сторону туннеля. Ну что же. Мне идти в тоннель, вот он. Семки написано. А, нет, из этого тоннеля я пришел. Вот из этого. А мне идти. Вот. Вот в этот тоннель, ребятки, мне идти. И это пугает. Ну что же, заходим в этот тоннель. Что меня ждет внутри и по ту сторону этого тоннеля. Здесь бы фонарик не помешал. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Take your time, young man. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. Ну, робот, наверное, работает. Вон. Coming at me. Carrying something. Что делать? Ящик какой-то. I got out. Well, inside a cave. Ясна, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Ясна. You need to rest. За роботом No. идти. No. I'm better now. All right. Can you tell me what's in there? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Так, тут ничего нет. А мне можно ему на глаза попадаться или нет? This place is full of metal bushes. Same as the ones before.
Parts of the bushes are, let's put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Так, а куда мне идти, робот? I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Посмотрим, как он на меня отреагирует. Как он на меня отреагирует, не знаю. Так, ну вот здесь вроде как это... Туда можно подняться, нет? Посмотрим. Так, мне надо идти к роботу и посмотреть, как он на меня отреагирует. Никак не реагирует. Ящик отобрать у него. А, никакой реакции. Так, ну, либо идти вот туда, больше я не знаю, что мне еще тут делать. Здесь как бы ничего нет. Мне кажется, вот туда можно залезть. One step at a time, Ясна. One step at a time. Нет, наверное, нельзя. Хотя... Ладно, пошлите вот в тот проем. Может, какой-то ящик. А что так сильно запыхалось? Я вроде спокойно иду. Опять плохо. Что там? I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Ну, получше так получше. Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal... Then I'll use a detector. Right. Детектором используется. А это что, смотрите? Труп. I'm checking. Give me a sec. Perfect. Так, мне труп посмотреть. Подземные проходы. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar... To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Or perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies. Which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yasna, are you
you abandoning your profession? What you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. С трупом что делаем? Shit! I can't handle it anymore. С телом что делаем? Ну, ясно. Началось. Там же можно было на тело нажать. Меня куда-то портануло. Робот пошел вон в пещеру. Следуйте за Арктаном. Арктаном. Блин. The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. You must have done something. Never mind. We'll try to locate it. Стараемся его найти. Get out of there now. Сейчас уберемся. Ну я же не доделал там дело. Зачем вы меня портанули назад? Лежал труп. Надеюсь, не пропал. Вот он. И можно было тыкнуть. Теперь тыкалка пропала. Блин, ну вот видите как. Сразу не тыкнул, слушал их болтовню, надо было сразу тыкать. Не могу, ребят. Нету. Значка взаимодействия нет, пропал. Ну, странно как-то вот сделано. Я стоял, слушал их болтовню. Думал, сейчас они проболтаются, и я тыкну. Но видите, как получилось. Ясна, focus. What now? Я считаю, это неправильно. Прежде чем меня откидывать, надо было дать возможность. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please forward. Куда он ящик тащит? О, и этот оживился. Fuck! Fuck, it's getting up! What? The robot? No, the антимата. You need to act fast. Move, Ясна. Fast. А куда бежать? Ясна? Опа, Are you alive? испепелил. Destroyed the robot. Робота уничтожил. What are you doing now? На меня смотрит. Oh no. Take care of our people, Vic. Do you hear? Finding the best medics. Ясна, what do you... Don't bother, I tried. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't... Failure. Sorry. Может, он не станет стрелять? Fucking sorry. It's all my fault. Do you hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept it. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Ясна, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After... Ну вот опять болтовня. Тыкайте мне на фотокарточки или Are you слушайте. safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. А того испепелил. Please continue, sir. I'm all ears. Пошли тыкать, а то сейчас опять You will что-нибудь agree that we were произойдет. doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes. Они I болтают agree, без but умолку. then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. Вот он на I did wrong. робота сфокусировался. Ну хватит болтать, ну что, ребята, ну давайте заткнитесь. Смотрим фотокарточки. Прям не Oh, знаю. to hell with it. I can't really blame you.
Ну давайте обратимся к фотокарточкам. Ясно, Новик. Сколько можно болтать? Фотокарточки смотрим. Ну, слушаем, читаем. Болтливые ребята. Проведать остальных членов экипажа. Карточки будем смотреть? Нет? Вот он робота увидел. Вот он его испепелил. Вот он на меня сфокусировался, но почему-то стрелять не стал. Видите? А Новику фотокарточки не нужны. Нет, он свое там что-то проболтал. Я фотокарточки посмотрел, а пофиг ему на фотокарточки. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Ничего себе луч какой, смотрите. Дырку проделал. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. Что, опять фотокарточку Spoke найти? about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Найти вездеход. Фотокарточки-то ему эти не нужны, да, я так понял? То есть я их взял и все, и пофиг ему. Так, ну что, тут можно опять туда пойти. Слушайте, а пойдемте, получится. О, товарищ еще один. Журнал обновлен, потом журнал посмотрим. Так, я смогу обратно? Я уже в этом районе все смотрел. Найти вездеход. Но мой вездеход-то сзади остался. Карта-то где? Так, а сюда можно пройти? Да, я там уже была. Ну, значит, вот эту дырку, которую он проделал, только туда. Наверное, сюда тоже не получится. Да, вот. Новый проход. А вон мой вездеход. Мой же? Actually, it's right in front of me. Нет, это не мой. Ух ты. Песком засыпано все. Найти записывающее устройство. Ну-ка, ну-ка. Не вижу, там кто-то сидит, да? Там, по-моему, человек, да, вон ноги торчат. Никак туда не спуститься. Просто в окошко посмотрела и все, да? Больше ничего я не могу сделать с тем человеком, который внутри. I should move. Oh, there's no time. Это не мой вездеход, тут видите он. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the slides. We encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport.
Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh? I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. And then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... this is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? The navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out. Поэтому он сказал, чтобы ничего не брали. То есть те, кто взяли эти, ну, образцы, роботы их атаковали. Field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction after all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Ну, сейчас, ребята, опять сидим, слушаем болтовню их. Я пока ничего тут не делаю. Проболтаются. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Но если я возьму контейнер с мошками, меня робот снова также испепелит. То есть не снова, а как вот того робота он испепелил.
А, мне надо включить сперва. А теперь попробовать найти. Ну. Тихо. Я просто заметки записываю. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Здесь какой-то звук. Пусть включенный будет. Наверное, потом понадобится. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point. Туда проход What's wrong есть. with it? Прямо The outer есть. shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets. No, it looks like it's been corroded by strong acid. Внутрь идем. Красная кнопка. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Опять робот. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Now. Вон робот. Контейнеры. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theories, sir? Everything that comes to my mind. Но они не дают, чтобы с этой планеты вывезли образцы. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects. And the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Ну, видимо, да. Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, Кусты-то явно живые, drive towards miniaturization, раз они растут. and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here, far longer than that of human. Also very different and dead. Necroevolution. Ну, разработчики игры сюда лжетеорию про эволюцию человечества впихнули. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. Well, I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Ну, вы проболтались. Можно уходить. Так, ну все, тут мне уже это... Нечего делать. Так, что, дальше идти или возвращаться?
Меня это немножко смутила рация, потому что она есть, но никаких сигналов нет. Куда идти-то? Вот проход. И вон там прямо еще и постройки. Наверное, пока сюда не стоит идти, да, мне кажется? Ага, понял. То есть я сперва сейчас там контейнеры найду, а потом мы этим путем отсюда уйдем. Чемоданчик. Все землей засыпано. Сюда, наверное, тоже зайдем. Ой, там их много, этих мобильных баз. В каждую заходить. А сюда зайти не получится. Ну вот же тоже такая штучка есть. Раз, дверь открываем, заходим. Нет, нельзя. Еще один транспортер. А, силовое поле. Как-то отключить надо. Придумайте, как попасть внутрь силового поля. Может, радиостанция вот та пригодится? Yeah. Then you are looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. А, этот сейчас возьмем детектор. Got it. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large Брешь в it was. щитке. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. А, вот тот обходной путь. Да? Теперь мне туда надо идти. Так, что он там сказал? Детектор взять, да? Он что-то под землей сказал, ну. Так, наверное, это возвращаться назад надо, и вот там обходной путь был. Ну пошлите, я думаю так. Смотрите, вот этот камень светится. Или это не камень? Там под землей, смотрите, что-то лежит. Там под землей что-то есть. А как взять? Вот, видите? Но опять-таки взаимодействия нет. То ли рация, то ли рюкзак, там что-то такое. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Ну вот, мне кажется, теперь надо будет вот в эту идти. В эту щель. Вот, кстати, тоже смотрите. Видите, тут под землей. Вот, что-то лежит. Чемодан. Или ящик. Вот, значка взаимодействия нет. Вот, теперь можно пройти. Обнаружила брешь в щите. Сейчас сможем внутрь попасть. Status? What's new? Well, nothing really. At least.
least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Astrogator, I found their probe. Вот и зонд. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. This registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Меня фотографируют. А как мне его взять? Так, это вот туда мне идти, да? Или сюда надо идти? Здесь дыра. Наверное, вот сюда. Еще одно тело. Inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. Ну что, смотрим. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. А, прям на нем поедем? The whole transport. You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. А как ты силовое поле-то преодолеем? To take down the force field. Да, надо убрать. The Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Вот он, надо его как-то отключить. О, там вход. Ну, наверное, вот мне сюда. Заходим. Шлем. Питание, щита. Just as I thought, the equipment's still active, but everyone here's dead. To understand the suffering they felt in their final moments. They were left to fend for themselves, yet unable to do so. This one man, he even ate parts of his suit, trying to survive. Так, ну что, вот это вот, наверное. Отключаем. No longer a problem. Disabled. All that's left is to get the flies out of there. Собрать мушек, так они же транспортеры, что их собирать? А зачем я сюда залез? Тут что-то мне надо найти. Ясно, а зачем ты сюда залез? Просто так посмотреть? Устройство какое-то, да? Ну вот он силовое поле делает. Катушка, я не знаю, тут особо ничего не понимаю. Вылазим. Ну все, теперь идем в транспортер и покидаем это место. Хотя, мне кажется, они меня попытаются остановить. Ну, вот эта вот форма жизни. Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir.
Все-таки почему там была радиостанция? Ладно, выезжаем, наверное, дальше. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave them, please check that the cargo is intact. Проверить состояние груза. Good. Даже зонт есть. I hope. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Ясна, what are you wondering about? Что с мушками делать? Блин, мне кажется, их надо туда ставить. Yeah, sure. I got lost for a moment there because of the flies. You'll have a lot of time to think about it. Now we have to check if you'll be able to leave with this transport. Of course, I'm on it. Although first, I'd like to see them up close. Very well. Just hurry up. Знаете, у меня всегда разделение идет. То есть, если бы это было в реальной жизни, я бы мушек тут оставил. Ну, потому что это риск для жизни. А из-за того, что это игра, я выбираю вот такие вот рискованные варианты. Ну, то есть, на мою реальную жизнь же это никак не отобразится, поэтому я вот рискую. А если бы это было на самом деле, ну вот, в реальности, я бы мушек тут оставил, потому что, видите, переговоры-то я прослушал, там же говорили, что оставляйте все и возвращайтесь. То есть эти вот существа, вот этот организм, он против того, чтобы образцы забирали. Поэтому их нужно тут оставить. Поэтому в реальности я бы их тут оставил. Не вижу я пока никаких мушек. Они там есть? Там вроде только песок. This mission drags on so much. Там есть мушки-то? Sometimes I think you're going to take Да, off without me, sir. Вот они. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Wow. I must admit, they look amazing. Ясна, what have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black holes have been destructed. Черная дыра. Just look outside, Doctor. Help yourself. Ой, что я наделал? Может, надо было правда оставлять их? Ну ладно, что сделал, то сделал. Посмотрите наружу. Черная дыра, говорит, какая-то. Где черная дыра? Это мушки или что это такое? Да, это мушки. Надо было тут оставлять мушки. Ну, что выбрал, то выбрал. Интересно же просто, что будет. Вот видите, увидели вот такую картину. Архивы полевой базы. Кондор.
Один из флагманских кораблей Альянса космической коалиции совершает аварийную посадку на планете Редис-3. Во время затянувшегося ремонта часть команды отправляется на исследование планеты. Представители Альянса исследуют металлический город. Люди Альянса выносят из туннеля загадочные образцы. Неожиданно машины Альянса обращаются против своих хозяев.